Yes, sir. Response. Yes, sir. Hearing, sir. Mandeep? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Ajit? Sir, yes, sir. Hello? Can you hear me or not? Yes, sir, your voice is audible. Huh? Ajit, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I can hear you. Your Abba. voice is audible. ఎన్నిసార్లు పిలవాలి అచ్యుత్? Okay, I'm going to start the class now. Okay? Okay, sir. Right, Nana. Can you see the screen now? Sir. Yes, sir. Yes, sir. That's okay. That's very good, my boys. Okay. Now we can write some programs today. Yesterday also we done something. So as usual, we know that the entire Java depends upon which one, my dear boys? The class, object, and as well as methods, which we can say. So my question is, write a program to check whether that a given number is odd or even. ఇది చూడంగానే మీకు ఈజీగా అనిపించవచ్చు, odd or even. But this program must be implemented with the help of method, which we can say. Can I increase the size of the font? Okay. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎలా రాయాలి అంటే by using the method. As usual, we know that in Java, function can be called as method, which we can say. Now, what's our program? The program is, you people are going to accept one input data in the form of numeric, and you must test whether that the input number is odd or even using method, which we can say. As usually, you can write with the help of if condition. If condition ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుంది? It is going to test the condition and gives a result. But for the second time also, you must check the condition if, and it is going to give the result. To overcome this one, we are going to write the method. You can call it any time, which we can say. So for this, I'll be giving the steps for you, how to write steps using with method. So keep in mind that, as you people know very well, that method contains the prototype. What is the first one? Method declaration. As usual, what is that? Method declaration. Next, method definition. Third one, next, method calling. So the combination of these three makes which one? Method prototype. Ante C language lo we people are going to call function prototype. Keep in your mind that one. Here we are going to call the method prototype, which we can say. Method means what? Write once, execute the object n number of times, just పిలవండి. See now, I called now Achyut. No, immediately నాకు respond అయ్యో. Means what? How? I called the method called just name and a method పిలిచాను. That's all. That can be used n number of times. Are you getting the point, my dear students? Can you write the program now? Yes, sir. That's very good, my boy. Nice voice. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీనికి ఆల్గరిథం స్టెప్స్ ఇస్తాను చూడండి ఎలా రాయాలంటే. సో ఆల్గరిథం స్టెప్స్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టు ఫైండ్ ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్. వాడు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా they'll be asking you to write the algorithm. So the first step, so import the scanner class as usually. ఎప్పుడైనా సరే స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, specify the Java class.
What is that? Specify the Java class. Means here, your class name and file name must be one and same. Keep in your mind that one. What is the third step? ఇక్కడ మనకి ఏంటి step? You must find out odd or even using method which we can say. The third step is, keep in your mind that one. So call, ఇక్కడ scanner class తీసుకున్న దానికంటే import the package and రాసుకోండి. It will be better for you. Import the package utility. Keep in mind that. Now call the scanner class. What is the next step? Convert into object. Convert the scanner class into object by calling the new keyword. As usual, you can know. Next, enter the input by the client. Enter the input by client. And our miru. The sixth step. Keep in mind that one. Now you call the method. How can you call the method? By calling the semicolon symbol. Keep in your mind that one. Next point. What is seventh step? Now define the method. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ మనకి ఏం చేయాలి? ఆ మెథడ్ మనకి ఏం చేస్తుంది? Define the method. Keep in mind that one. This can be done with the help of methods by passing arguments or something. Define the method. In that, you write the function body. అది ఏమి చేయాలి అనేది. Write the function body in the method definition which we can see. These are all the steps required. Next step, last step, close all the program. Any doubts in this one, the algorithms? You placed the screenshot now and the program for you. Is it okay for you, my dear boys? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay for? Yes. Yes, sir. Now, Yes. depending upon the steps only, my boys, we can write the program which we can see. Now you can understand. Now I'm going to remove all this one. Right. Method ద్వారా మనకి easy ఏంటంటే write once, run anywhere. Keep in mind that one. You can call n number of times. Just like gmail.com. ఒకసారి మీరు ఇచ్చారంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది? For the first time request, it is going to search in the server. For the second time, you are getting from the buffer. Now please see. Now I'm going to call import java dot utility dot. I'm taking asterisk as usually. Now I'm taking public class. I can take any class name. So here the program name is to find out the even and odd property. I'll be taking even, odd and a file and this content, whatever it may be. You can take anything. So after that, I'm going to call public static void main. As usual, the third step, string arguments which we can say. Steps జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఇచ్చిన first step లో I call the package called this one. Second step, Java class. Third step, the main method. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I'm going to call the scanner class which we can say. I'm writing my reference equal to something scan, the new scanner constructor. In that, I'm going to call the class and in object which we can say. As usual. Now the system is going to ask to enter any number. System.out.println. Keep in mind that one. System is going to ask enter the number. ఏదో ఒక నెంబర్ మనము ఇచ్చేస్తాం. Now I want to read the data from the user kada. For this, I'll be creating one variable. I'm going to call my object called scan dot. What is the method, Nana? For numeric, next integer method. It is also over. Now what I am going to write? The method calling. If first of all, I'll call method calling, which you can say. I given you the comment. This is a user input. Keep in your mind that one. Enter the user input. This is the scanner object which we can say. How? With the help of new keyword. So scan is an object. You can take X, Y, Z, whatever it may be. ఇప్పుడు మెథడ్ కాలింగ్ ముందర పిలుస్తాను. I'll be writing my own methods. Keep in mind that one. I can take anything. So what I'll be doing means, so I want to find out either it is an odd or even కాబట్టి I'll be writing my user defined method find even. My own method name రాసుకుంటాను. In that I want to pass one argument at runtime. దీన్ని function with parameters అంటారు మీ యొక్క C language లో. Here method with arguments అంటారు. I given semicolon symbol over it means the client
is going to call method. Keep in mind that one. ఎప్పుడైతే కంపైలర్ ఇక్కడికి వస్తుందో, this method is going to search whether that the function has been defined or not. Keep in your mind that one. Or you get in the point, my dear students. Can you hear me? Yes, sir. Can you hear Hearing. me Sir. or not? Yes, sir. Everybody, hearing. boys and girls. Yeah, Sir. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాట్స్ ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మెథడ్ పిలుచుకుంటున్నాం. అంటే ఎప్పుడు పిలుస్తానో నాకు తెలియదు. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్, ఐ డోంట్ నో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ రైజ్డ్ find even odd. That is a user defined method. You can take anything, even, odd, x, y, z, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ this is a variable that is going to accept your data at runtime. ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే it is going to search whether that the scanner object is created or not. ఎప్పుడైతే మనకి స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి తయారు అవుతుందో, you people are eligible to specify your data at compile time and as well as run time, which we can say. Keep in your mind that one. Or get in the point, my dear students. Sir, ఇప్పుడు చూద్దాం. Now I'll be closing one class over here. First of all, next, now I'm going to write my definition. So user defined method definition రాయాలి కదా ఇక్కడ నేను. I'm going to write a definition what it must do. Now I'll be writing my method must be always must contain the return type. So I'll be calling public static void. What is my method name I given? You can simply write void also, but it is a standalone application. That is the reason I'm going for static. ఇక్కడికి వచ్చి I'm passing integer now. That's all. So ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన వేరియబుల్ method calling the variable that is going to link. Keep in mind that one. Okay, right. Now what I'm going to do now, I'm going to open my user defined function. Now I'm going to write a method body. A body ఏం చెయ్యాలి? ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు. If I ask you what you people are doing, sir, we are writing, sir. మళ్ళీ what you people are doing, sir, we are reading, sir. What you people are doing అనేది ఒక మెథడ్. అందరూ మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నారు. Which one? Reading, writing, hearing, shouting. Mean the single method is going to execute the multiple options over there. Now we are defining what this method must do. So what is the question? To find out even odd color. Now here comes into the picture. If what I'm going to do, the variable, if num modulus of 2 equal to 0 అయితే, keep in mind that one. నేను ఏమని ఇవ్వాలి ఇక్కడ my boys? System dot out dot print ln. So number, keep in mind that one. I'm going to call my string is even. ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేశాను. లేదు అంటే else system dot out dot print ln. Keep in mind that one. Num plus is odd అని రాశాను. You get to the point? Now I'm going to close this one. So this is called method body and this is called method definition, which we can say. Here we must remove this one. For method definition, there will be no semicolon symbol, which we can say. Keep in mind that one. What is that? For method definition, there will be no semicolon. Adi meer gurtu pettukovali, my dear boys and girls. Are you getting the point? Can you hear me? Some people are joining now. Class is at 7. They're joining at 7:20. They're missing the previous steps. So any doubts? This is called method calling and this is called method definition. Ante no semicolon will be there. Method definition ki eppudu no semicolon. Method calling ki eppudu semicolon will be there. Keep in mind that one. Any doubts? So ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకి లూప్ తో తిరుగుతూనే ఉంటుంది. Is it okay for you? Can you compile the program now? Hello? Yes, sir. Compile it. అందుకే మీకు ఆల్గరిథం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఎలా రాయాలనేది. Now please see, I am going to save this file. .java. I saved it. I'm going to call my command prompt. You see the screen now?
Can you see the screen? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. For compilation, I'm going to call the compiler. And what is the file name? Even now. .java. Good. The file name. So the system is going to ask the number. Is user input. I'm giving 67. You got it now? Yes, sir. Yes, sir, we got it. That is the reason. అందుకే మీకు algorithm steps మీకు ఇచ్చాను. Come on. You take the screenshot of over here. Is it over? Yeah, sir. ఎందుకంటే Yes, కోరుకోని sir. మొత్తం అంతా కూడా in future also depends upon methods only. If there is no methods, there is no Java for us. Now I want to give one small question for you. Come on. Take it on. The next question. Write a program. Write a program without scanner class. Understand the question. Without scanner class to find addition of two numbers using parameters passing. Using methods. అర్థమైంది కదా? Scanner class use చేయకూడదు. Must use the methods and you must find out the addition of two numbers. Come on, do it now. I'll give 5 minutes time. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hearing, sir. Okay, I'll give 5 minutes time. Do it, please. Understand the concept. మీరు scanner class use చేయకుండా methods ద్వారా addition of two numbers చేయాలి. Are you getting the point? Can you hear me? Okay, I'm giving 5 minutes time for you. Please do it. సొంతంగా కూడా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. Just understand the concept, that's all. You got the point? Idea వచ్చిందా? If it is completed, let me know. Sir, completed. Completed, sir. Okay. How you wrote? Can anybody can post in the message box, please? Okay, sir. So only 1-2 boys completed, no problem. Please see it over here. How can we do this one? Did anybody post? Okay, no worries. Now please check it. My question is this one. What I'll be doing means I'll be taking public class. I'll be taking as class name. That's okay. As usual, you're getting the point. Public class, class name.
Next, I'm going to call public static void main string arguments. What I want to do, I'll be initializing two data members, a equals to 19. Without scanner class and Japan, Guttunda, I'll bring integer b, something over here. Now, what I want to do means I'll be calling my method. This is called method calling, which we can say. First of all, define చేయకండి. మీరు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదలుచుకున్నారు, ఏ మెథడ్ పిలవదలుచుకున్నారు. First of all, you call that method. Depending upon the concept, you write the definition. Don't write the definition priority. ఎందుకంటే డెఫినేషన్ రాయడం వల్ల యూస్ లేదు. మీకు అవుట్పుట్ ఏంటని తెలిస్తే you can go for which one the definition. Just like if you go for the examination, they'll give one question for you. If you understand the question only, you are going to execute the answer over there. Similarly, ఇక్కడ కూడా method calling ఏ విధంగా తీసుకుంటాను అంటే I'll be taking another variable integer c equals to I'm defining. I'm going to call my own method called add. In that I'm going to pass the arguments as a comma b, which we can say. So వీటిని ఏమంటామంటే what I'm going to call is here the a and b. Keep in mind that one. What is that? A and b are actual parameters. Keep in mind that one. What we're going to call actual parameters, which we can say. Just I'm going to call my method. Now what the method must do? The method actually I'm going to write something system.out.println. Keep in mind that one. Are you getting the point? So I'm writing my own text. The sum of a and b, keep in mind that one, is equals to, I'll be specifying, I'm going to close my string, I'm going to call my variable. That is also over. Are you getting the point, my dear students? So I wrote this method calling where? In my public only. Next, I'm going to close this public. Now I must write the definition now. So this is called, I'm writing the comments also. You can user defined method. You can again add is a method. So method contains return type. Just public. I'm going to call static. You can take void or you can take integer also. Why? Integer is one type of return which contains a feature. In that, I'm going to call the formal arguments integer 1 and as well as integer 2. Keep in mind that one. This n1 and as well as n2 are formal parameters. Keep in mind that one. Runtime low, these are all the actual. Idi manaki memory occupied chestundi. These are all the temporary memory variables. Here integer contains return type. Idi meeku already telisindi in C language. Only two data types, integer and double, which contains the return type. So now what I'm going to do, I'm going to write my definition. So I'm going to pass one, s is a variable. I can take anything. Now I'm going to add this one, n1 plus n2. Ikkada istunnanu. So enduku methods manam use chestunnamante for the reusability factor. Just write the code overall one time and you can execute n number of times by calling the method. Keep in mind that one. Now, directly I'm going to call the return statement. It's over. That's all. Now, already in the method calling, it is going to display. Before that, this return statement is going to accept this one. So it is going to return the sum. You're getting the point? Any doubts until now, my dear boys? We given integer over here. That is the reason we are going to call the return statement, which we can say. So it's a program where we are going to use the actual and as well as formal arguments, which we can say, just like in C language. So I'm going to save this one. Programmers kuda ila rasi okasari pettestar so that our end users మీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. Now check it now. CLS Java C Java. You got it now? Without using scanner class. Vachinda? Yes, sir. Got it. Now, by using method only, you must find out the square of 5 numbers.
You please copy this one. The square of 5 numbers. You got the question now? First method calling. Tarvata method definition. You took a screenshot over here. Take it on. Write a program. Write a program to find the square of first 5 numbers using method. Come on, try it now. You got the question? Boys and girls, can you hear me? Hearing, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, Ritushri. Okay, boys, come on. Method ద్వారా చేయండి. Means 1 square is how much? 1. 2 square, 4. 3 square, 9. 4 square, 16. 5 square, 25. Using method. సో ఆ మెథడ్ లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. Sir, without scanner class, with scanner class. Without scanner class, my boys. Without scanner class. Okay. నాకేం తెలియాలంటే ఇక్కడ మీకు ఆ లాజిక్ ఎలా రాస్తారో తెలియాలంతే. మెథడ్ ఎలా రాస్తారంటే ఇందాక మీరు ఇలాగ రాశారా? నేను ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసాను చూడండి. ఇందాక మీరు అలాగే రాశారా? Without రాసినాను సార్. అదే సేమ్ ఇలాగే రాశారా? ఎస్ సార్. సార్ కానీ అది లెంతీగా ఉంది, నేను షార్ట్ కట్ లో రాసినాను సార్. నో ప్రాబ్లం. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే మెమరీ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. అప్పుడు నాకు దీంతో పని ఉండదు. ఓకే. మెథడ్ కాలింగ్ యూజర్ డిఫైన్ మెథడ్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఇంటిజర్ తీసుకొని డైరెక్ట్ దీనికి కాల్ చేసిన. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, అలా చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ డైనమిక్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ మీరు ఏమైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయో, మీరు ఇది యూజ్ చేయకపోతే ఏ అండ్ బి అక్కడ పర్మనెంట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ. సో ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోతుందో ఈ యాక్చువల్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తుంది. అంటే అది మానిటరీ కాదు కదా? మ్యాటర్ కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. నథింగ్ టు వరీ. ఓకే సార్. కమ్ ఆన్, ట్రై దిస్ వన్. ఓకే సార్. Great boys, you're doing well.
It's over. Boys, it's completed. Hello. No, sir. Okay. Now please check it once. Did you take the screenshot of this one? Screenshot తీసుకున్నారా? Sir, with next using time, sir. scanner class, ఏనానా? sir, scanner class యూజ్ చేసుకుంటే ఈజీ వస్తుంది. వితౌట్ స్కానర్ క్లాస్ తో లాజిక్ వస్తలేదు సార్. చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ. ఓకే సార్. So I'll be checking as usual. Public class. You can take any class name. I'll be taking SKU. Okay. Next, what I'll be doing, first of all, I want to define means. So I want to define what the function is going to do. The function is cheyali manaki square of a given number cheyali. Enta varaku for the first 5 numbers which we can say. I'll be using presently now private access specifier use chestan, or you can go with public also. The private wala enti, as you know very well, that can be used for the existing application only. So private static, okay, return type contains integer. I'll be taking my function method definition name as get a square, which we can say. Keep in mind that one. So in that, I'll be passing one argument integer x, as you people know very well that one. Now, as you know that integer contains a return type. It can directly I'll be calling the return statement. Return is a statement which returns something of your user defined function, which we can say. So it could x this kunan x into x. Now I'm going to close this particular function definition, which we can say. Now I'll be writing public static void main, as usual, string arguments. Keep in mind that one. Okay. Ikkadiki vachi first 5 numbers kavali kabatti I'll be using for loop. That's all. For loop, you know, you people know for ante manaki em chestunadi. It is a looping concept. So initialization, I'll be taking integer I equals to 1. What is the length over here? Less than equals to 5. I'm going to increment the numbers. Okay. I'm going to open my loop. Ikkadiki vachesi I'll be writing my method call anamata. What is that? I'll be calling my method call. For this, I'll be taking one variable as result. In that, what the definition we wrote. So get to square of I'll be calling I is a variable. Keep in mind that one. That is also over. If you output em kavali, system dot. Keep in mind that one. System dot out dot printer ln, which we can say. So now first numbers kavali kabatti the square of. So I'm going to keep in the quotations. మీరు ఏమైతే వాల్యూస్ ఇచ్చారో I is a variable. ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది ప్లస్ I'm going to specify is. మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి I'm going to type in English also over here. Next, result is a variable which displays the overall first 5 numbers. I'm going to close. That's all. Now I'm going to save this file. ఇది లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. ఫర్ లూప్ అంటారు ఎన్ని ఫస్ట్ 5 numbers కి. ఈ మెథడ్ ఇక్కడ నేను పిలుస్తున్నాను. ఇక్కడ రాగానే గెట్ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ x into x, 1 into 1, so the 2 into 2, 3 into 3, up to how many? Up less than equals to 5. Now I'm going to save this file. So .java. Methods will go perfect గా ఉండాలి. Okay. Now check it now. CLS Java C Java. వచ్చిందా? Java. All right, my dear students. Do you got it? Yes, sir. Yes. Current వచ్చింది. Okay, you got it now? ఇదంతా నేను స్ట్రింగ్ లో రాసుకున్నాను అండ్ ద వేరియబుల్ రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది 1 4 9 16 and 25. You can take a screenshot of this one. సార్ సార్ ప్రైవేట్ క్లాస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ప్రైవేట్ స్టాటిక్ అంటే అర్థం కాలేదు. ఇది మనకి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ లో వస్తుంది అనమాట. ప్రైవేట్ Okay. ఈజ్ అన్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్
So this variables, formal arguments kani, actual arguments kani, that is going to be private for this application program only. దీన్ని మనము ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. అంటే యాక్చువల్ గా ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేస్తాము. బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ అనేది మనకేంటి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ that can run on any one of your operating system. The data members of the class can be used outside of your class also. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఇది ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ లోనే రాశాను. ఇది ఇంకో ప్రోగ్రామ్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్వేర్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకో ప్రోగ్రామ్ లో లింక్ చేస్తున్నప్పుడు దీని యొక్క డేటా మెంబర్స్ ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఇది మనకేంటి బేస్ క్లాస్ అన్నమాట. ఇది అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్. యా, ప్రైవేట్ ఇస్ అన్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఉన్నావు నాన్న, యు గాట్ యువర్ బ్యాగ్. ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్ నేను టచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ పర్మిషన్ నేను తీసుకోవాలి కదా. yes sir. That is called, that is your private property. Public అంటే ఏమిటి? If you go for public park, you can choose anything. If I want to come to your house, I must ask your permission. My boy, can I come to your house? అప్పుడు నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తేనే I can come. Until that, it is private in state. Nobody can access my data members from one class to other class. ఇప్పుడు మనకి బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ మనం తయారు చేసుకున్నాము, అవునా? ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ అందులో మనకి హైట్, విడ్త్, డెప్త్ ఉంది. సో దీన్ని మనం రియూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అదే పబ్లిక్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి. అదే ప్రైవేట్ లో ఇస్తే ఏంటి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కే యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఆ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ నేను యూజ్ చేయాలంటే ఐ మస్ట్ టేక్ పర్మిషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? yes sir. యా, కమ్ ఆన్, కెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్? ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. కెన్ ఐ రిమూవ్? yes sir. ఓకే మా. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు యూ మస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ సేమ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సేమ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి. యూ మస్ట్ గివ్ 5 + x అని ఒకటి ఇవ్వండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. ఆ x ప్లేస్ లో మీరు ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేసుకోవచ్చు మెథడ్ లో. అలా మనం చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? యూ మస్ట్ డిఫైన్ వన్ మెథడ్ సంథింగ్. ఆ మెథడ్ కి యూ మస్ట్ రిటర్న్ 5 + x. ఈ x అన్న వాల్యూ మనం పాస్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? హౌ? ఈ x వాల్యూలో నువ్వు 4 ఇవ్వచ్చు, 5, 3 ఇవ్వచ్చు, 7 ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ గివ్ 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 3 8, 5 + 7 12. సో మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇది వితౌట్ యూజింగ్ స్కానర్ క్లాస్, మెథడ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? హలో, yes sir. yes sir. yes sir. ఎలా రాస్తారో చూపిస్తాను చూడండి. దీన్ని సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో you people are going to return the values. The concept is you people are going to return the values with methods which we can say. So first step, what I'll be doing, I'll be taking public class. I can take any name which we can say. So I'll be taking India. Okay. Next, that's over. Now what I want to do, I'm going to specify my method that must be in the permanent position, static integer. I'll be taking the user defined method. మీరు ఏదంటే తీసుకోవచ్చు. In that I'm going to pass my argument over here. Don't use semicolon symbol. Why? I'm going to return. So return, I'm taking one number plus x. I don't know. Any number is not తెలియదు. I specified. Next, I'm going to call public static void main as usual. What interview question లో ఇదే అడిగాడు. I'll be giving something number plus x. How can you pass an argument? So you can write like this. Okay. Next, ఇక్కడ చూడండి ఎలా పాస్ చేస్తారో డైరెక్ట్ గా system dot out dot println. Just call the method. What is the method name? So my method, in that you pass an argument called 3 or 5 or something. That's all. You close these two. ఇది x value. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు it going to check whether that the method has defined or not. So my file name is India. Now check it now. So India.java. Save it. Now run it now. CLS.
it's giving one error for you. Why? The typing mistake. Here, the system. I'm going to say once again. ఇదే మిమ్మల్ని అడిగింది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. దీన్ని ఎక్కువ లెంత్ గా ఆలోచించుకోకలేదు మనం. There is no question of calling user. Save it. Once again, clear the screen. So run the file. Now, like this. You got it now, my dear boys? You got the point now? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yeah. Come on, take it out. Can I go for next program? Return is a statement which returns something of your user-defined methods. Now, the next Sir, program. in the place of static, Hmm. sir, we in the state of Florida we can use private static Yeah, in you the can previous do it. program. Yes, Nana, you can do it, no problem. Okay, sir. We can use private static also, but we cannot Yes, use public static. Yes, it is Okay, sir. Thank. standard application. But come on, next question. You know, write a program. Write a program to display. Write a program to display two box objects using methods with parameters. ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడానికి ముందర ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను అనమాట. Keep in mind that one. You must define one method to execute two box objects. As usual, I'm going to take a just box. In that, I'm going to take a double just width method ద్వారా చేయాలి. Next, height, I'm going to take a depth. It is also over. Now I'm going to write in the comment. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I must define my method. So I'm going to comment for you. Compute and return. I want to find out the volume of a box. What is that? I want to find out the volume of a box. ఇక్కడికి వచ్చిన ఏం తీసుకుంటానంటే double is written type just like an integer. I'm going to specify my method name as volume. In that, I'm going to specify return statement. Then formula మనకి ఏంటి? Return width into, are you getting the point? Height into what the data members you given. That's all. ఇక్కడ అయిపోయింది. Now you close your method. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? These are all the actual arguments. Keep in mind that one. I'm going to specify in the comment. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? if I want to find out the volume of objects dimensions specify చేయాలి కదా. So I want to set dimensions. అంటే ఏంటి? Values ఇవ్వాలి. How can I specify? Void is a return type. So I'm going to specify another method, my user defined method, set dimensions. In that, I'm going to pass the formal arguments. So double, I'll be taking W. Link chestanu. Next, double depth, which we can say. Next, double is done. Now what I want to do? ఎందుకు ఇది మనం ఇస్తున్నామంటే these are all the actual arguments which occupy space in the memory. దీన్ని టచ్ చేయకుండా దీని ద్వారా వాల్యూస్ ని పాస్ చేసుకుంటున్నాను. Keep in mind that one. It is going to come into your picture as a temporary buffer. Keep in mind that one. So double D. Open your this one. Now I want to make a link between the actual arguments and as well as formal arguments. How, my dear friends? So width equals to W. I'm assigning directly. Sir, D you have written 2 times, sir. Oh, with the double height ఇవ్వాలి ఇక్కడ. Double height, sir. Sir, in second place there is a height, sir. Yes, my boy. Height and this one. Okay. Height equals to, I'm going to call H. I'm going to make a link between the actual and as well as formal arguments which we can say. And then a parameters passing under, my dear boys. Now I'm going to close the definition. Now if I'm going to take my main class. I'll be taking the main class called something. India 1. I open this one. Now public static void main. You can mind that one. Idanta class structure. What we said? Class is a combination of your methods and as well as data members and Japan. Are you getting the point? Because your class is a combination of data members and methods. It is over. ఈ మెథడ్ ఏం చేయాలి? రిటర్న్ ఇది చేయాలని చెప్తున్నాను. ఈ మెథడ్ కి మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడే
we define two methods. One method is for your dimensions, values pass chesukodaniki. We define the second method called volume to return the output of the method called volume. It is a method where you people are going to pass the parameters. Idantha evaru chestunaru? One method dimensions means what? Accepting the data. Second method is what? Volume, to return something. But this class does not contain any main method. That is the reason I created. We are going to create that one class called India1 public static void main as usual string arguments. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, మై డియర్ బాయ్స్? I want to allocate the memory kada. What is my class? Box. I'll be checking B for two boxes. So new box constructor. ఇక్కడికి వచ్చి I'm going to pass. So before that, I'm going to specify this one. Next, I want to go for the other box also. Okay, new box constructor. I'm going to allocate two box objects. After that, I'll be checking one variable called volume. Why? To accept the data and return something with the help of volume variable, which we can say. Ippudu chudandi, for the first box, I'm going to initialize each box. What is that? Initialize each box, which we can say. Keep in mind that one. How you are going to initialize? What is the first one? B dot. What is the method? Set dimension. ఇక్కడికి వచ్చి values then pass చేసుకుంటారు. In the previous program, we used to assign each and every time. So for the first box, I called my data members. And the second box also, I'm going to call set dimension something 2, 3, 4. It's a method with the parameters center. Now what I'm going to do, I'm going to specify get volume of first box. Me comments lo istunanu. How you are going to write? Just a system dot out dot print ln, which we can say. So we are going to call, so the volume of, we can take anything. Volume is, keep in mind that one. I'm going to call first one. Why? Output మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Here itself. Now what I want to do, I want to go for the second object also now. Just I'll be copying this one. So get the volume of second box, which we can say. Okay. So దానికి ఇక్కడ మనం ఏం పేవాలి? ఫస్ట్ బాక్స్ మనం తీసుకోవాలంటే how can we do this one? We given volume. Before that, I want to calculate this one. So volume equals to B dot. What is the method given over here? Volume. This is called method calling. దీని ద్వారా data members accept చేస్తే, with the help of this one, you are getting an output. That is the reason I called this one. Next, I'm going for second one. Volume equals to what second object? The single method is going to execute the multiple objects, which we can say. I close these two. So I repeat once again. I'm removing this one. First, we created the class structure which contains the data members, width, height, and depth of which data type? Double. This class is going to define one method called volume, which contains a return type. మీరు డబుల్ యూస్ చేసినా, ఇంటిజర్ యూస్ చేసినా, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తోంది ఏంటి? ప్రతిసారి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ రిటర్న్స్ విత్, హైట్ అండ్ డెప్త్. దట్స్ ఓకే. To activate this function, to activate this method, the next method I'm going to create the other method called, you can take any method name, my dear boys. So I gone for set dimensions, or you can go for set, or you can go for this one. It is also return type. So ikkada nenu em chestunna, these are all the actual arguments. This method is going to accept the formal arguments as width, height, and double. Now I'm going to make an assign between the actual and as well as formal. Now the class structure is closed. Now the main class has been activated. So we are going to allocate the memory for the two box objects, and we called one variable called volume. Endiko output use cheyadaniki. So values pass cheyadaniki, I'm going to call which one? Set dimension method. Directly I'm going to pass the values 10, 20, 15. So 10, 20, and 15 is going to initialize directly the original arguments, which we can say internally. Similarly for the second one. Now I'm going to call the first box volume. ఈ మెథడ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు it's going back over here.
ఇక్కడికి వచ్చి రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్స్ కమ్ టు సెకండ్ వన్, అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ డిస్ప్లేస్ దిస్ వన్. ఎనీ డౌట్స్? హలో, any doubts? Can you hear me? No, sir. Okay. అమ్మాయి అర్థమవుతుందా? వాయిస్ Sir. can you hear me? Yes, sir. Hearing, sir. Yeah, no, let us execute this one. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ రాయాలి ఏంటి అనేది. చూడండి ఎక్కడ చూపిస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే let us go back. సో న్యూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, ఇక్కడ న్యూ ఇవ్వాలి. నానా ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాతనే యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెయిన్ క్లాస్. ఈ మెయిన్ క్లాస్ లో మీరు డేటా పాసింగ్ జరుగుతుంది. టెంప్లెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం మీరు డెఫినేషన్ రాస్తారు, ఏమి చెయ్యాలి అని. సార్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ డైరెక్ట్ మనం మెయిన్ క్లాస్ లో డైరెక్ట్ డాటా రాయొచ్చు సార్ అట్లా? రాసుకోవచ్చు, యూ కెన్ డూ ఇట్. మీరు అలా ఎందుకు విడిగా రాసుకుంటున్నాను తెలుసా? ఈ సేమ్ క్లాస్ ని రేపు ఇంకో క్లాస్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇండియా 2, ఇండియా 3, ఇండియా 4 ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనకు వస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా. అదే సార్ మేము బేసికల్ గా డిగ్రీ టైప్ లో ఇట్లా క్లాస్ అన్ని డైరెక్ట్ కంబైన్ రాస్తారు సార్, అందుకే నేను అడుగుతున్నా సార్. ఇంకో చెప్పనా, ఇలా రాస్తే ఏమిటంటే ఇట్ వోంట్ ఆక్యుపై ఎనీ స్పేస్ ఇన్ ద మెమరీ. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు మెయిన్ మెథడ్ రాస్తారో మీ డైనమికల్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్. ఇది మొత్తం టెంప్లెట్ అంటారు, దీని టెంప్లెట్ అంతే. నౌ ప్లీజ్ సీ. ఓకే సార్. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. సార్ ఒకసారి అలా రాసి చూపిస్తారా సార్? ఒకసారి ఇలా రాశారు సార్, ఒకసారి అట్లా రాసి చూపిస్తారా క్లాస్? అక్కడ మన ఎడిటర్ రాసి చూపిస్తారు. అక్కడ ఇది స్టాండ్ అలోన్, అక్కడ వర్క్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే సార్. మీకు ఎందుకు టైప్ చేసి పెట్టి చూపిస్తారంటే ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది. ఇండియా 1.java. సో జావా ఇండియా 1 వచ్చిందా? ఇప్పుడు 0 చూపిస్తుంది, అంటే ఇంకొకటి మనకి వాల్యూస్ పాస్ అవ్వలేదు. వై? అది చెక్ చేసుకోవాలి. సో 2, 3, 4 ఇచ్చాం కదా మనము. B1 దీనికి వస్తోంది కానీ ఈ వాల్యూ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు. దీనికి వాల్యూమ్ ఈక్వల్స్ టు b.volume ఇచ్చాను. మెథడ్ కావాలి వాల్యూమ్ ఈక్వల్స్ టు b1.volume, ఇది కూడా ఇచ్చాను. 0 చూపిస్తోంది. 1 సెకండ్. ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి, ఇది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి. ఓకే, తర్వాత ఐ స్పెసిఫైడ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే సార్ సెట్ డైమెన్షన్ కాడ b1 పెట్టాలి సార్, అక్కడ b1 పెట్టిల్లు. 2, 3, 4 పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు కదా అక్కడ. అక్కడ b1 తీసుకోవాలి కదా సార్. అక్కడ b1 డాట్ yes కరెక్ట్, అందుకే రాలేదు మనకి. దట్స్ గుడ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? మనదీప్ సార్. మనదీప్. yes నానా. టైపింగ్ స్పీడ్ లో ఓవర్కమ్స్. ఓకే, CLS. సార్ అందుకని మెమరీ అలొకేట్ అవ్వలేదు అక్కడ మనం చూసారు. అక్కడ మెయిన్ got it now? You getting the point? Yes, Yes, sir. sir. Got it. Come on, please take it this one. సార్ ఫాంట్ సైజ్ యూ కెన్ టేక్ సార్. ఫాంట్ సైజ్ చిన్న చేయండి. ఓకే, ఏమని చెప్పాలి తెలుసా? సార్ ప్లీజ్ రెడ్యూస్ ద ఫాంట్ సైజ్ అనండి ఒకసారి ఇంగ్లీష్ లో. Come on, say my voice. Sir, say to me. Come on, sir. Mandeep, sir, please reduce. sir, please reduce the font size. Font size. Yes, my Sir? boy. Okay, sir. Please reduce the font size. అంతే. ఇంగ్లీష్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వాడు ఇంగ్లీష్ చంపుకుంటాడు మన్ని, అందుకని అదొక ఎవడు పడతాడు ఇవన్నీ.
It's over. Again, sir. Yes. Sir, Yes. Hmm. sir, please can you write in without using class, sir? ఏంటమ్మా? సార్ పైన మనం క్లాస్ బాక్స్ అని రాసినాం కదా సార్. ఇప్పుడు అట్లా రాయకుండా డైరెక్ట్ క్లాస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మీద రాసి డైరెక్ట్ గా ఇట్లా వాల్యూస్ తీసుకొని అట్లా రాయొచ్చు అన్నారు కదా సార్. ఒకసారి అట్లా రాసి చూపిస్తారా సార్? ఇప్పుడు మీకు అదే చెప్తున్నాను. ఐల్ బి షోయింగ్ ది డిఫరెన్స్ 1 by 1. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ. ఇవాళ క్లాస్ అంతా మీకు మెథడ్స్ మీద మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటారు. ఇది నాకు Okay, sir. ఇంటర్నల్ క్లాస్. సో ఇవాళ మీకు అంతా చూపించింది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. బట్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో యు ద ఇన్నర్ క్లాసెస్ కూడా ఎలా చేస్తారు అనేది. ఇవాళ మీ క్లాస్ Okay, sir. నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెథడ్స్ మనం ఎక్కడ రాసినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న, ఇప్పుడు ఉన్నావు కదా, నాకు ఫిజికల్ గా నువ్వు నాకు కనిపించట్లేదు. బట్ వీఆర్ Okay, sir. ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ జూమ్. అవుట్ సైడ్ Okay, ఆఫ్ ద sir. ప్లేసెస్. నువ్వు ఒక లొకేషన్ లో ఉన్నావు, నేను ఒక లొకేషన్ లో ఉన్నాను. ఇది అవుట్ Yes, సైడ్. sir. అదే కనుక నువ్వు నా ముందర క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. అదే మెయిన్ లోపల అనమాట. అంటే అర్థం Oh, yes, ఇక్కడ sir. జావాలో నువ్వు మెయిన్ లో రాసిన ఒకటే, అవుట్ సైడ్ లో రాసిన ఒకటే, ఇన్సైడ్ లో రాసిన ఒకటే అని సార్. అవుట్ సైడ్ రాయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మెమరీతో మనకి సంబంధం ఉండదు, సర్వర్ తో మనకి సంబంధం ఉండదు. ఓకే సార్. టెంపరీ బఫర్ యూజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే అది కూడా అదే మనం చూడండి. అవుట్ సైడ్ లో రాసుకోవచ్చు, ఇన్సైడ్ లో రాసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మీకు అంతా చూపించింది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అనమాట. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్సైడ్ అన్నట్టు. ఎస్, ఇది ఇప్పుడు ఇవాళ చూపించింది మొత్తం కూడా మీకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్. Okay, sir. ఈ విధంగా రాస్తే మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుందా సార్? చాలా బాగా సేవ్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది మీకు. ప్రతి Yes, sir. సర్వర్ ఈ కూడా విధంగా అంతెందుకు నానా, ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ మై ఎడిటర్ ఓవర్ హియర్. మీకు ఎడిటర్ కనిపిస్తుందా? Yes, ఇక్కడ sir. మీకు Yes, sir, rediff.com కనిపిస్తుంది. అని కొట్టాను నేను. ఫస్ట్ టైం రిక్వెస్ట్. అది టైం తీసుకుంటాం చూడండి. తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం పేజ్ మనకు వచ్చింది, అవునా? ఎస్ సార్. సార్ నో. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రిక్వెస్ట్ నేను Yes, sir. ఇచ్చినప్పుడు అది సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ చేయదు. ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే హిస్టరీలో అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఐల్ బి గోయింగ్ ఫర్ హిస్టరీ. ఇది టెంపరరీ బఫర్. సో ఓకే ఈ సార్. టెంపరరీ బఫర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ కాకుండా పేజ్ కూడా చూడండి ఎంత స్పీడ్ గా మనకు వచ్చిందో. ఓకే సార్. ఎస్ సార్ నో. ఎస్ సార్. Yes, sir. We are using that one. 1 second. Java C India 1.java వచ్చింది కదా, జావా ఇండియా 1 అని చూపించింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో మీరు ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసినప్పుడు ఇన్ని సెకండ్స్ లో కంపైల్ అయిందని చెప్పి మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది, అవునా? గమనించారా? లేదు సార్, గమనించలేం సార్. అది మీరు గమనించాలి. మరి గమనిస్తే మనకు అన్ని వస్తాయి. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి లెర్న్డ్ అబౌట్ ద మెథడ్స్. ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యాలి మొత్తం మనకి మై బాయ్స్? 4 programs. ఇంకా చాలా ఉంటాయి. Yes, సో sir. యు నో అబౌట్ వాట్ ఇస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్. 1 second. ఓకే సార్. స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఎన్ని అడిగినా సరే నా వేలోనే వెళ్తాను నేను. 1 by 1 స్టెప్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం అవ్వాలండి. ఓకే, యు నో Okay, వాట్ sir. ఇస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్. You know how to allocate the memory by calling the new keyword. You know how to declare a method, how to define a method, how to call a method. You know what is scanner class. You know the methods of scanner class. Are you getting the point, the boys? And you people know about the return statement, and you know how to write a program, sir, outside of the class also. Are you getting the point? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట. సో ఈ టుమారోస్ క్లాస్ మనకి చాలా ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్. ఇంకా ఇలా మీకు ఎందుకు టైప్ చేసి చూపిస్తున్నాను, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఏది ఎక్కడ మనం రాయాల్సింది అనేది. అండర్స్టాండ్ మై డియర్ బాయ్స్? ఓకే సార్. Yes, sir. ఓకే నాన్న, టేక్ కేర్, సీ యూ టుమారో. మీకు నోట్స్ ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను పోస్ట్ చేస్తాను. 1 second, ప్లీజ్ బి ఆన్ ద లైన్ వన్స్. ఎస్ సార్. 1 second. ఎవరికి పంపించాలి? I got one Sir, group over here. గ్రూప్ లో పెట్టేసేయండి సార్. 1 second. So I already created 1 second, please. I'm going to post over here. 1 second. So you can check in the group. 1 second, please.